Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah. Saya mengajar bahasa Inggris di SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 di LPTK Universitas UHAMKA Jakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran tentang materi recount text dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning. How are you today? I'm good. Thank you very much. I'm glad to see you today. Okay, and I hope you are always fine. Okay. Today we are going to learn about historical recount text. Okay. Before we continue to absent your name, let's pray together. Okay. Alvis, please. Before we study, let's pray together again. Finish. Read to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I will call your name one by one and please raise your hand. Okay. Okay. Adinda Raisya Khairah, Ahmad Yasin, Ananda Alvis, Anissa Eka Fadila, Danar Pancar Satriawan, Ervan Muhammad Sebastian. Oke, good. Semuanya sudah hadir semuanya. Oke. Before we going to study, let's check your preparation. Oke, tolong dicek tempat duduknya sudah rapi. Please check your shirt. Your shoes. Apakah ada sampah di bawah? It's tidy, right? Sudah rapi? Kalau sudah rapi, let's move to the next session. I will give you the view about our material today. Our material today is about historical recount text. Please lihat ke depan. Materi yang akan kita bahas tentang recount text. Do you still remember about recount text? Yes. Recount text adalah teks yang menceritakan tentang pengalaman atau kejadian yang dialami oleh seseorang di masa lalu. Recount text is text which tells the past event, which is tells in a chronological order. Jadi diceritakan secara kronologi atau berurutan. Peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu diceritakan secara berurutan. But we focus on historical recount text. Kita fokus ke cerita recount text tentang peristiwa bersejarah di masa lalu. Next, kita masuk ke fungsi sosial atau social function from recount text, yaitu menceritakan suatu pengalaman atau kejadian yang terjadi di masa lampau dengan tujuan menghibur pembaca. Jadi, social function from recount text is to entertain the reader. Next, structure of the text. Generic structure from the recount text itu ada 3. First, orientation. Second, sequence of events. Third, reorientation. Ada 3. Struktur generiknya ada 3. Orientation, pembukaan. Sequence of event itu urutan kejadian. Dan yang terakhir, reorientation, kesimpulan atau penutup. Itu adalah generic structure. Next, language features atau unsur kebahasaan. First, using simple
past tense. Using simple past tense which is tells about past event, yang menceritakan tentang kejadian di masa lalu. Oke, next. Using menggunakan kata keterangan waktu. Oke, time order. Menggunakan kata keterangan waktu. Because the event taken in the past event, karena kejadiannya itu terjadi di masa lalu, berarti kita menggunakan keterangan waktu yang sudah terjadi. Contohnya di example, yesterday, last year, last month, oke, November 10, 1945. Oke, next, menggunakan keterangan urutan, chronological order, urutan kejadian. Oke, ketika kamu menceritakan suatu kejadian yang sudah terjadi, kamu menceritakannya itu sesuai dengan urutan dari awal, kedua, ketiga, keempat. Oke, dan yang terakhir menggunakan action verb, kata kerja. Oke, karena terjadi di masa lalu, berarti kalian menggunakan kata kerja bentuk kedua. Contohnya, go menjadi went, look, oke, then run, oke, change, oke, excellent. Dan yang terakhir, oke, kinds of recount text atau macam-macam atau jenis-jenis dari recount text. Pertama, personal recount, oke, and then factual recount, imaginative recount, historical recount. Oke, what is personal recount? Oke, menceritakan tentang pengalaman pribadi. Oke, factual recount, fakta. Oke, menceritakan kejadian yang benar-benar terjadi. Oke, imaginative recount. Oke, menceritakan tentang cerita imajinasi. Oke, and the last, historical recount. Oke, menceritakan kejadian sejarah di masa lampau. Oke, that's sekilas tentang materi recount text. Oke, KD yang akan kita bahas di materi hari ini yaitu tentang membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks recount lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait peristiwa bersejarah sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, dan satu lagi, menyusun teks recount lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait peristiwa bersejarah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Ini KD yang akan kita capai untuk pertemuan hari ini. Oke, lanjut. I will give you the purpose from the study. Tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini yaitu melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu mengidentifikasi dan membandingkan fungsi sosial, generic structure, dan unsur kebahasaan beberapa teks recount terkait peristiwa bersejarah sesuai dengan konteks penggunaannya. Ini tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, penilaian yang akan kita capai untuk pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Dan yang terakhir, penilaian keterampilan. Oke, itu adalah 3 penilaian yang akan kita capai untuk pembelajaran hari ini. Oke, before we continue to next level, please take your phone, ambil HP-nya. Kita akan mengerjakan pretest dulu. Pretest. I'll give the address quizzes in the group. Please open. Pretest.
Have you finished? Finish, okay, good. Okay, after free test, untuk membuat kita lebih semangat, bagaimana kalau kita doing ice breaking? How about we doing ice breaking? Okay, do you still remember about tepuk salut and tepuk sambal? Tepuk salut. Okay, we are doing ice breaking. Tepuk salut and tepuk sambal. Can you help me, Alpis? Okay. Are you ready, guys? Ready. Let's do it. Tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Okay. Tepuk sambal. Tepuk sambal. Ulek, ulek. Ulek, ulek. Okay, thank you, Alpis. Thank you very much. Okay guys, thank you for your ice breaking. It's very excellent. Sangat menghibur sekali. Sudah segar? Sudah. Can we continue to our session? Bisa kita lanjut ke sesi berikutnya? Bisa. Okay, our session today it's about orientasi peserta didik terhadap masalah. Okay, kita akan melihat gambar di slide di depan. Okay, can you mention? Do you know about the picture? Yes. The first picture, what is about? Okay, proklamasi. Okay, and the second picture, the Battle of Surabaya. And the third one, Bandung Lautan Api. Okay, Bandung Sea of Fire. Okay, the three pictures is tell about historical event in the past. 3 gambar ini menceritakan tentang peristiwa bersejarah yang terjadi di masa lalu. Oke, yang pertama Proclamation Day. The first is Proclamation Day. The second is about the Battle of Surabaya. And the third is about Bandung Sea of Fire. Oke, do you know where these events take place? Kalian tahu di mana 3 kejadian ini berlangsung? Yes. Oke, the first Proclamation Day di mana? Jakarta. Oke, the second the Battle of Surabaya, and the third Bandung. Good. Okay. The third questions. Who are they? Do you know the characters from these events? Tokoh-tokoh dari kejadian-kejadian bersejarah ini? Oke, kalau Proclamation Day. Mention the Proclamation Day. What are they? Okay, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sayuti Malik, Ahmad Subarjo. Okay, good. And the second, the Battle of Surabaya. Who are they? Bung Tomo, and then Brigadir Awe Malabi. Okay, and then Mr. Surya. Okay. And the last one, Bandung Sea of Fire. Who are they? Bandung Lautan Api, tokohnya siapa aja? British Army, pasukan Inggris. And then Indonesian Militan. Okay, para pejuang Indonesia. And then Barisan Rakyat Indonesia. Excellent. Jadi kalian tahu ya karakter-karakter dari 3 historical event yang ini. Oke, move. Kita lanjut. Continue to the next videos. You will see the videos about Bandung Sea of Fire and the video of the Battle of Surabaya. Okay, please watch this carefully and then I will ask you some question. Okay? Enjoy it.
Okay. After watching 2 videos, okay, do you know what the video about? The first video, what makes Bandung Sea of Fire happened? Oke, apa penyebab kejadian Bandung Lautan Api itu terjadi? Do you still remember? Cloud? Oke, penyerangan atau pertempuran antara British Army and Indonesian militant in Bandung. Oke, do you still remember what the cause? Apa penyebab pertempuran itu terjadi? Ingin menguasai. Oke, British Army ingin menguasai Bandung, and then the people of Bandung, how their reaction? Bagaimana reaksi warga Bandung? Are they approve or not? Apakah mereka setuju apa enggak? No. And then what their action? Oke, mereka membakar. They burn their city because they don't want British Army to menguasai daerah tersebut. Oke, excellent. Itu berarti alasan kenapa Bandung Lautan Api terjadi. Oke, next video. Do you still remember what the cause of Battle of Surabaya? Misunderstanding. Oke, misunderstanding between British Army in Jakarta and British Army in Surabaya. Oke, and then one more, satu lagi penyebabnya? Ada yang tahu? Oke, terbunuhnya Brigadir Malabi. Oke, excellent. Oke, after you watching this video between the Battle of Surabaya and Bandung Lautan Api, bagaimana perasaan kalian? Apa pelajaran yang bisa kalian pelajari from the 2 of video? Ya, perjuangan membela negara. Oke, perjuangan yang sangat berat untuk mempertahankan negara yang dilakukan oleh para pejuang. And then what did you do to appreciate them? Apa yang kalian lakukan untuk mengapresiasi para pejuang? Mengenang, in memoriam. Contohnya? Upacara, upacara 17 Agustus. And then what else? Memperingati Hari Pahlawan. Itu beberapa hal yang kalian bisa lakukan untuk mengapresiasi para pahlawan. And then we can relate our conversation to the material that we want to discuss. Kita bisa hubungkan apa yang kita bicarakan tentang mengapresiasi para pejuang ke dalam materi yang akan kita pelajari, yaitu historical recount text. 2 video ini bercerita tentang kejadian sejarah yang terjadi di masa lalu, masa lampau, yang ada kaitannya dengan historical recount text. Guys, after watching the video about the Battle of Surabaya and Bandung Lautan Api, we continue our study to the next session. Sesi kita hari ini kita akan divide you into a group. Ini sudah di-divide menjadi 5 group. Is it correct? Yes. Oke. Kalian sudah dibagi menjadi 5 kelompok. Each group has one topic about historical recount text. In this activity, in this section, we are going to do 3 activities. Activity yang pertama, identify generic structure from historical recount text. And then activity 2, you are arranging a paragraph
into a good text. And then the third activities, you are making an historical recount text based on the topic you choose. Before you do your exercise, I will give you the LKPD. Saya akan membagikan LKPD untuk kalian mengerjakan activity kalian. Oke? Ini group 1, group 2, oke, group 3, group 4, group 4. Oke, please open the LKPD. Buka LKPD yang first activity. Oke. Activity 1, you are doing identify the generic structure from the text about the Battle of Surabaya. That's activity 1. Oke. Lanjut, next activity 2. Oke, activity 2, you are arrange this paragraph into a good text. Oke, activity 2 itu kalian menyusun paragraf di bawah ini menjadi sebuah teks yang baik dan benar. Ini ada teks tentang Indonesian Independence Day. Teks ini masih acak, tidak berurutan. Tugas kalian mengurutkan paragraf ini menjadi sebuah teks sesuai dengan urutan kejadiannya, in chronological order. Oke? Oke, move to activity 3. Okay, activity 3, you are making a historical recount text based on the topic below. Oke, kalian membuat teks historical recount sesuai dengan topik yang sudah kalian pilih. Oke, untuk group 1, it's about Sumpah Pemuda. Group 2, it's about peristiwa Rengas Dengklok. Group 3, peristiwa G30 SPKI. Oke, group 4, konferensi meja buda. And group 5, the last, pergerakan Budi Utomo. You are making a historical recount text, but remember, you have to see a generic structure, language features, and then the last, ketika kalian membuat teks historical recount, perhatikan struktur teksnya, unsur kebahasaannya, dan yang terakhir social functionnya, fungsi sosialnya. Oke, ingat ya, generic structure dari recount text itu ada 3, orientation, sequence of event, and then reorientation. Jadi kalian buat teks sesuai dengan struktur teksnya. Paham? Paham. Oke. Ada pertanyaan? Any question about activity 1, 2, and 3? Is it clear? Clear. Oke, jika sudah jelas silakan kalian lanjutkan diskusi kalian dengan kelompok, and then I will go to your group to see your discussion. Mohon Sabila. Finish, guys. Are you finished? Okay. Are you finished? Oke. Kalau sudah selesai, kita akan menjawab tentang activity 1 and activity 2. We will discuss about activity 1 and activity 2. And then after that, we move activity 3. Activity 1 is about identify generic structure from the text Battle of Surabaya and Bandung Lautan Api, Bandung Sea of Fire. Which group want to answer the activity 1? Activity 1 will be answered by group 2.
Okay, orientation. Next. It all starts because of misunderstanding between these troops in Jakarta is event. Events. Okay, correct. Next. The fight in Surabaya, which suffered from both local and bombardment, is clear and visual. Okay, correct. Good. Excellent. Activity 1, Battle of Bandung Sea of Fire will be answered by group 1. Okay. Please go ahead. Silakan. Jadi yang Bandung Sea of Fire was the fire that occurred in the city of Bandung on March 1946. Its orientation Okay, correct. and British troops as part of the Brigade MacDonald arrived in Bandung on October. In sequence of events Okay. Good. Battle Barisan Rakyat Indonesia destroyed the ammunition depot in reorientation. Reorientation. Okay. Thank you group 1 and group 2. Excellent. Okay. Thank you very much. Okay, next we move to activity 2. Who will answer the activity 2? Arranging the paragraph into a good text. Okay, siapa yang mau jawab? Activity 2, okay. Group 5, the activity 2 will be answered by the group 4. 4? Okay. Okay, go ahead Anissa. Okay, the first paragraph is since 17th century. Okay, correct. And then the second paragraph. The second paragraph is during the colonial period, the Indonesian people experienced misery. Okay. There were decrees of food, clothing, and shelter to do forced labor. Okay, the second paragraph is during the colonial period, the Indonesian people experience misery. Okay, good, excellent. Move, lanjut. The third paragraph is on the other side. Indonesian youth gathered strength and fight for the right time to fight the invader. Okay, the third paragraph on the other side, Indonesia youth gather strength. Excellent. Move, lanjut. The fourth paragraph, finally the Indonesian leadership held a meeting to declare Indonesian independence. Okay, the four is finally the Indonesian leadership. Okay, good. The last one, Anissa, paragraf terakhir. On August 17 to 1945, Indonesia was declared independent from colonial rule. Okay, good, excellent. So, thank you for group 4 for your answer. Give applause for group 4. Okay, thank you group 1, 2, and 4 and the other group for the answer for activity 1 and activity 2. Okay, we move to the last activity, making a text about historical recount text. Have you finished making text? Yes. Okay, yes. After finish activity 1 and activity 2, okay, now we are going to presentation your activity 3 tentang making a text about historical recount text based on the topic you choose. Each group will present your works in front of the class. Okay, we start the presentation from group number 5. Okay, are you ready? Group number 5. Okay, please go in front of the class. Give applause. The Budi Utomo movement. Budi Utomo is an organization formed by several Korean students. The founder of the Budi Utomo organization, including Dr. Utomo, Suratidir Menggoro, and Gunawan Mangunkusumo. This organization was born on May 20, 1980 in Jakarta. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you group 5. Next, group 3. Group 3, okay, go ahead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, berdirinya kami di sini ingin merepresentasikan sebuah video masa lampau yang berjudul J13TK Event. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your group presentation. Group 1, 2, 3, 4, and 5. Your presentation are excellent. Good job. Give applause. Okay. Now, from this presentation, I want to ask you a question. After each of group present your works in front of the class, what do you get from that presentation? Okay, Kalista? Untuk mengetahui peristiwa yang terjadi di masa lampau. Oke, supaya kita jadi lebih tahu peristiwa bersejarah di masa lalu. And then, any others? Oke, Claudia? Oke, bisa membuat membuat teks sesuai dengan struktur teks yang baik dan benar. Oke, good. Any others? Bisa? Oke, memberikan informasi kepada para pembaca tentang kejadian sejarah di masa lalu. Oke, good, Nisa. Any others? Oke, oke. Bila? Oke, melatih public speaking. Oke, jadi kalian melatih cara bicara kalian di depan kelas ya? Oke, menumbuhkan rasa percaya diri. Oke, any others? Ada lagi? After your presentation, melatih percaya diri, public speaking, any others? Suci? Alvis? No? Oke, good. After this presentation, I think your skill increase. Oke, jadi kemampuan kalian baik di bidang skill kemampuan percaya diri atau cara membuat teks itu berkembang atau bertambah, yang artinya setelah kalian melakukan activity 1, activity 2, and activity 3, your skill increase, jadi bertambah. Oke, guys, after presenting your presentation, now we move to other session, reflection. Oke, setelah kalian mempresentasikan presentasi kalian, kita maju ke next session tentang refleksi. Kita akan merefleksi tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini tentang historical recount text. Oke, do you still remember what is historical recount text? Apa itu historical recount text? Recount text tentang kejadian bersejarah yang terjadi di masa lampau. Oke. Recount text adalah kejadian yang terjadi di masa lampau. Oke. Biasanya recount text itu diurutkan sesuai dengan chronological order. Oke, itu pengertian dari recount text. Oke, do you still remember what is generic structure of recount text? Yes. Okay, what are they? The first? Okay, orientation. Sequence of events. The third, reorientation. Okay, good. And then, how about language features of recount text? Unsur kebahasaan. Okay, using simple past tense. Using verb to. Okay, and then? Okay, chronological conjunction.
And then what else? The last? Personal participant. Okay. And the last social function of recount text using social function of recount text. Tujuan sosial recount text to tell the reader about past event. Oke, fungsi sosial dari recount text itu memberitahu pembaca tentang kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Oke, itu materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, move for the next week, the material next week, we are going to learn about sing a song. Oke, jadi materi minggu depan yang akan kita pelajari itu kita akan mempelajari tentang lagu. Oke, ya. Dan the next, because the activity is already done, Alvis, can you pimpin doa? Oke. Okay, my friend, before we end the study, let's pray together again. Okay, finish. Repeat to the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we close our class, can you do me a favor doing a post test? Okay, the link I already share in the group. Linknya sudah Miss share di grup ya. Finish, guys? Okay. Finish? Okay, good. Before we close the class, I will give you assignment. Your next assignment for next week, please you are reading personal recount text. Okay? Okay. Thank you for your attention. I hope you will be good. And then see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi